Что вы можете сказать о российских бойцах ММА? Вы тренируетесь вместе с Хабиловым и Амаговым. Каково мнение о них? What can you say about Russian MMA fighters who train with Khabilov and Amagov? Well, I've gotten to learn a lot about Russian fighters and fighters from Dagestan, and one thing I've noticed is that there's a true passion, a real hunger to want to make it. And one thing I see that the Russian fighters have is work ethic. Work ethic? Work ethic. They know how to work hard. You know, a lot of times people want to have a good life, but no one wants to work for it. And these kids on this side of the world, they want to be in America fighting in the UFC, and you feel it through their passion. Да, ну я, действительно с ними тренируюсь, и что я понял, что это очень упорные бойцы, которые много тренируются, они хотят этого добиться. Многие люди хотят что-то получить, но не готовы для этого работать, и они вот из этой маленькой части России, из Дагестана, они хотят биться в UFC и делать все, что от них зависит. У них есть подход к работе, у них есть рабочая этика. I have bigger seminars in Russia than I do in America. What that tells me is that the people here want to learn. Да. Здесь семинары собирают больше людей, чем мои семинары собирают в Америке. Что это говорит мне? Что здесь люди хотят учиться. Какие слабости вы видите в вашем будущем противнике Глории Тeixeira? What weakness has Gloria Teixeira? It's hard to say. It's hard to say. It's hard to say this far out from the fight. I haven't really gotten into studying him yet. Ну еще далеко до боя, я еще не изучал, поэтому сложно сказать. Хотелось бы услышать ваши прогнозы. Пройдет ли Аверим Фрэнка Мира? Каков будет результат между Вердомом и Веласкезом? И что вы думаете о бое Густавсон-Мануа? So, your predictions on Gustafsson-Manua? Gustafsson-Manua, your prediction? Oh. Who's gonna win? I think Gustafsson is gonna win, only because I've never even heard of the other guy. Ну Густавсон победит, потому что о другом ничего не слышал. Then, Cain Velasquez versus Verdum? I got Cain Velasquez winning, because he's a great champion. I don't bet against great champions. Nobody's in the room. I don't want to say. I don't want to say. Okay, no problem. Вы знаете, сегодня на турнире UFC дерется Юэль Ромеро. Вы видите ли вы в нем угрозу для себя? So, at UFC is now fighting Yoel Romero? Сегодня, да. So tonight. Can I answer that last question? Yes, sir. I'll answer that last question. Okay. I'll say that I'm hoping that Frank Mir wins the fight, and that I'm training him to win that fight. Да, надеюсь, что Фрэнк не победит, и я тренирую его для того, чтобы он победил. And about Romero, do you see some danger in him in future? You know that guy? He's fighting tonight. Yes, you see Yoel fight for Romero. troops. You don't know him. Who is he? He's The Molly fight? No. He's a Great wrestler. wrestler. From what class? Какой вес? Какой? Полутяжелый. He said it's like heavyweight. He came up then. He was at 85. Кто это? О ком он? Ну, боец Yoel UFC. Romero. He came up then. I don't know. Okay. Что-нибудь повеселее вопрос. Какие перспективы развития ММА вы предвидите? Как относитесь к включению ММА в Олимпийские игры? What expectations do you have on MMA and development in the world and including MMA to Olympic roster? I believe that MMA is going to be worldwide one day. It feels so good to come over to Russia and to see how big MMA is. You know, you always hear about Brazil, Canadian fans, American fans, but I don't think America knows how many fans and how many inspiring fighters are over here in this side of the world. So I feel good being a part of its growth, its recognition, kind of This movement. of this movement over here. You know, me being over here as one of the faces of the UFC, and seeing all this for myself and being able to share it with through my Instagram and through my Twitter and just telling Americans how big it is over here. I think I'm proud that I finally got to learn and see. Я думаю, что ММА будет развиваться и дальше, он станет крупнейшим видом спорта. И огромное количество людей здесь я вижу, которые занимаются в Америке. Люди даже не представляют, сколько людей увлекается ММА. И я рад, что я являюсь представителем этого вида спорта и что освещаю это там в своих соцсетях. И люди в Америке могут увидеть, сколько людей на самом деле заинтересованы в этом.
being a master of the sport. Yeah. And what about the Olympics? Olympics, I think MMA in the Olympics makes sense. I don't know why it's not in the Olympics. I mean, there are people fight from all over the world. Fighting is international. You don't need a basketball. You don't need a team. All you need is your fist. So I think fighting should be in the Olympics. It would be an honor to be an Olympic gold medalist at this sport. Да, я считаю, что он должно быть, потому что не вижу смысла, почему его нету там. И это отличный спорт, потому что тебе нужна команда, как в других командных видах спорта, тебе нужны только твои кулаки, собственный упорный труд. И я бы хотел видеть себя в числе медалистов на Олимпиаде. Вы уже второй раз приезжаете в Россию на промоушен «Легенды». Какие у вас впечатления об организации? So this is second time in Russia, so what's your impressions of Legend promotion? I think Legend promotion is a phenomenal promotion. It's just so well done. It's like a mini UFC. Да, я думаю, что это феноменальный промоушен, все отлично сделано, и это такой мини-вариант UFC. It's extremely professional. It's first class everything. Ага, все невероятно профессионально, все по первому разряду. Хотелось бы узнать ваш топ-5 бойцов во все времена. So your top 5 pound-for-pound fighters of all times. My top 5. Anderson Silva, Emelianko Fedor, George St. Pierre, Jose Aldo. Джон Джонс. Oh, with me too? Oh, Oh, John Jones. Can you do that? Okay, Anderson Silva, Emelianko Fedor, John Jones, George St. Pierre, And John Jones. Jose Aldo. Okay. The question from your greatest fan. Каково это быть самым молодым чемпионом UFC в истории, побившим уже множество рекордов организации? How it feels to be the youngest UFC champion and beat that has already beaten lots of records and a lot of. It feels good, and I hope that other young fighters can use me as an example to know that they can do anything they want to do in life, and that their age is just a number, and it shouldn't hold them back from big dreams, big goals. Да, это я очень хорошо себя чувствую в этом качестве, и я считаю, мне рад, что я могу служить образцом, и надеюсь им быть для множества молодых бойцов, которые могут видеть, что они могут этого добиться, и не имеет значения какой возраст, это всего лишь число, всего лишь цифра, и ставить могут перед собой большие цели и достигать их. I'll be really proud of the person who beats my record for being the youngest champion. Да, я буду очень рад за человека, который побьет мой рекорд и станет еще более молодым чемпионом. It's not gonna be easy. Это будет непросто. И последний вопрос. Дайте совет российским парням, которые делают первые шаги в смешанных единоборствах. So, give an advice to Russian young MMA fighters that just make their first steps in MMA. My biggest piece of advice, and it comes from my story in my life, I used to always be the most serious person in the gym. I would go into the gym, I would not laugh, I would not talk, I would not want to be friends with my teammates. I just wanted to be better than them all. And that's my biggest piece of advice. I mean, you gotta start being the best guy in your gym. And then you can take it into being one of the best guys in your state. And then you can go to being one of the best guys in the world. But it gotta start in your gym. You gotta be the hardest working, most dedicated, you gotta want it way more than any of the people around you. You gotta make the people around you wonder, how did you become so good? Because you study more than them, and you go home and you read your martial arts books, and you are just obsessed with being a fighter. You know, you really just gotta learn to leave the gym as a social scene behind and realize that it's a combat zone. It's really a serious place. So you just gotta be more serious than your friends every day. Be the weird guy that works so much harder than everybody else. Главный совет, который я могу дать, это совет, который я пробовал на себе, это быть самым серьезным парнем в зале. Я никогда не опаздывал, я всегда работал жестче, чем другие, сильнее, чем другие, больше, чем другие. Стань тем, на кого все будут смотреть и удивляться, как он может достигать этого. И начиная со своего зала, я хотел стать лучшим в своем зале, потом становиться лучшим в штате, потом лучшим в стране.
пошагово. И всегда работай, упорно работай. Спасибо.